Igama ngu Andile, ifani ngu Siko. Ndingodlamini ujama kaSijatu ufakade ingxebe noboya. Ndingu chairperson we EFF apha kwa Ward 42. Ndi yenye omnye osomahlishini abalapha eMdantsane. Ndiyenye yengcebe eziphuma izandla kwalapha eMpuma Koloni. Izininzi ndicinga ndiphelele njalo. I think eyona nto abantu ba interested kuyo, you understand, it was the issue of Ulwazi. Ulwazi has not only been ingxaki kuwe qha. There are a lot of parents, especially ezalapha kule ward yakho, ezinabantwana ezibafundisa ulwazi, ezinengxaki with the-principal emakhaleni. Yes. And as much as we give credit, we need to sinike credit ulwazi oba yes, no 100%, but in reality, the 100% abazali bayamkhalazela uba ufumana kanjani. There are a lot of izinto, I would say abuses, there are a lot of or a disrespect of the parents as a come on, we SGP. Let's go back to the term yakho xa we SGP was about what experience was fumana when as SGP corner before singena to the current story as little about phinde uye bakhona elwazi. I never made it public into ukuthi ndiyayeka kwi SGP. I just decided, but no, if you remember, after I got back from prison, I felt back and stress kakhulu because nothing will ever change here. I thought by being ngaphakathi kwi-SGP at least kuzaba lula ukwazi ubabonisa apho banabe bamanqele khona, at least kulungiseke izinto. But they are worse xa upha kwi-SGP. Iyafana ngathi ayikho i-SGP in that school. The principal is not even willing to listen to the SGP. He always put it out there that Nina, you are here to assist me, and that is it. Anything you do, it doesn't matter what committee you are on, whether it's a committee, a fundraising committee, so I felt, I mean, izinto ezifana nezisa ngoku le nto kule case currently ngoku zokuphathwa kwabantwana gadalala, abazali akuthethwa nabo gadalala ku-principal. Umbambe ecaleni kuba uqoma noko sakwazi usolve kasihlele ekhusini iSGP akukho sisombululo sezo problems. Andikwazi nobe ndibheka phambili icacisa, it's just imbi nje qha imeko. I even compared them to bakuthi bazenzo tishara okanye mhlambi bangoprincipal besikolo kwabona. They forgot the SGP. It's like balibele bana bebenyulwa ngabazali to represent the parents. SGP yasasikolo is the one yayingafuni kwabantwana babe part of the SGP. Although umthetho ivumela ngopheleleyo that abantwana must be part of that SGP. Makabe khona umntana obekwa ngabanye abantwana. They even put words kwaba amagama amabuhlungu kumethi jonga thina asihlohle bantwana ipolitiki kwesisikolo. I ended up saying ndiyacela mnomkhulu endlini yakho sizihlohle ipolitics, but ayingomzi wami luna. Lena institution and kuzibalance le nto ibalance ngolu hlobo kufuneka kubekho umntana kubekho umzali kubekho utishara. That's how it is balanced. It is later ke bazama uyifaka loo nto but nalapha nafanele uba ingengelela iyongo le nto yenzeka qha ngoma ndikuthukule at least bamfakile kumntana, but zininzi izinto ezikhoso kwesasikolo. The AC omnye umuntu uzothi mhlambi ke you bitter with bona ngenxa yezonto ezo, you understand that, that's why you went there. Kule game ubuyele ntoni phaya esikolweni? I'm not bitter with the school. I'm not bitter with anyone. But I will always nanini na umuntu onyasha okanye ojongela phansi amalungelo omnye umuntu ophilisa kakubi abanye abantu andikwazi uthula. Asimelanga basingcungcutheke ingathi lixesha lengcinezelo kule minyaka sikuyo. Sifanele siphila kwixesha ledemocracy ngendlela yedemocracy. Now currently Ulwazi kukho abantwana ababini. Aba bantwana ababini kukho ivideo ebibonwe ku Facebook yaziswa ku principal. Video leyo ibifotwe kwimoto ethile ese-highway. Bekutshaywa kulo video. Now andifuni ke ibe ngathi kunento esizifihlayo apha, let me just be honest, bekutshaywa kulo video ngabo bantwana bebetshaya benxibe uniform yesikolo. Now still I maintain and say it is okay for the school to discipline those children or to punish those children because they were wearing school uniform, doing whatever they were doing.
So Kauchaya, was it a cigarette or as in the... It was never specified to us exactly in now. One of them said vapor. I'm not familiar with Swaziland, but say vapor. So and the kind of British I can't find in DAT something like that. I can't be conditioned. Now, omnye umntana ke ngoku uthumelela omnye video elokishini, omnye ayiposte ku Facebook. Uphele uyofikelela phaya. Now, uprincipal apho ubiza abakhe abazali ke ngoku uthi ebazalini makuze la phone ibividorizer phaya kulanto ibisenzeka highway. So that is okuphulwa. Lo wesibini yena umntana is being punished for uposter yena. Phone is okuphulwa. Yes sir. Why is okuphulwa mkhulu? Over the years as I was part of the disciplinary committee Ulwazi. I did raise this issue because ndifikele kulo ndichoyo that thina ifoni sayophula apha esikolweni. We don't take phones sizigcine or something like that. Bayazi kumthetho lapho kwesikolo. Yes, ndifikele kulo rule njalo. Now ndathi ndibukele 2 times. Isenzeka phambi kwam and I just didn't like it. Ndayiraise ku SGB, ndayiraise kwa committee lena yavelana ka EDC, but no, this is wrong. We cannot be doing this. Ndithela uxola sele imbuso zabantwana. First of all, we are abusing these children. Deep down ngaphakathi bayenzakala abantwana ndibayenza because whether we like it or not, abantwana bethu bayazithanda phones zam and we buy them expensive phones because we love them. Now take the phone, keep it. Inike umntana phela konyaka, that's fine by me because wonile. But kuyophula kugaina bani from the whole thing. This is totally wrong. I said it many times. The parent is losing more than anybody else in this case. And the parents never raise over indaba yofu or yophulela phone abantwana. Parents raise indaba yokuphulela phone, parents are ignored. Mamela masibeke ngolhlomo. Uyafika phambi kwami ndicela bana uhlala phi, ayino ndihlala kwa 16. Now umzali uwele yonke wagqitha isikole esithile nesithile. Ayikhona isikole esithile phakathi uthi esikhona tatitshara. Waqoma uzaphe ulwazi. Wena azaphe ulwazi. So umzali buyazi aphe ulwazi bakunjena ne uzawunyamezela uzaphe ulwazi ke mzali. It is always put like that and aphe ulwazi we break the phone. It's either uthatha transfer okanye siyophula ifoni yakho. It has always been the case. Now phina umntana wakho waya kula DC will attest to what I'm saying. Now phina umzali wakho nomntana wakho kula DC will attest to what I'm saying. Because andikhona siyinye isikole story apha esibaliswa akanye esifabricatwe nangephi indlela. Now wahambeka ke kule case abantwana ke ngo, let's go back to the case. Lona umntana wefone waza na ifone umzali wa refuse bandizikwazi ukuphula ifone umntana wami. Kwathiwa ke ikhe lapha ulwazi if ever uyophula ifone thatha itransfer. Imile into lapha ulwazi ayijika jika njalo. Now the parent decided, but fine, I'll take the transfer because andizikwazi ukuphula ifone. The second parent kwathiwa umntana makangene ku Facebook wanikwa ifone ka principal that makaloge in ku Facebook wakhe on ku phone ka principal and then angene ku inboxes zakhe ayofunda. Ise inqaba nakumke namhlanje that exactly bekufunwa ndoni ku inbox because ivideo lekuthethwa ngayo cannot be on the inbox. The video obviously kuthethwa ngayo ivelile iphaya ku story somuntu ngamnye, so ibekade ifumaneka pha not on the inbox. So what was there on the inbox? Usifundile umntana inboxes because she's being forced. So xa nginiswa pha kula inbox kuthiwa makafunde inbox. Ngena ku inbox and read. Yonke into pha funda into inbox yakho. Now wangena kumntana wafunda ku inbox wafikelela kwi messages aqoma andizikwazi usifunda yezi wayichaza into echoya wathi waye umntana wathi kuthi principal akayichazayo principal kukho into zekhaya kulandeka wezi messages khoyo ngoku andizikwazi usifunda wabesithi principal funda okanye uthatha transfer. Umntana waphuma ngomnyango wamthi umzalini wakhe mzali landela umntana wakho walandela umzali bazama uthetha baphinda bazogqotha sebengapha komnyango umzali wezama umconvince because umzali akaba umntana mosa aphelwe sesikolo. Either way maybe umzali ucima fama by reading those then everything will be fine. Now dicima fama sonke we know that our children are growing. Ekhuleni kwabantwana bethu they will be doing things esingazaziyo sonke mosinezinto sasenza that our parents are not even aware of them. Asibaweli bazazi namhlanje. But if you go and invade that inbox and say that child must read that out loud in front of the parent, umzali angakushock of a lifetime. Angamelwa na inhliziyo kulanda because ngoba kuningi angazicinga that ziyathetha okanye zenziwa umntana wakhe, which was totally wrong. Now emveni bayekhutshiwe ke ngolomzali wabuya ngengomso kuthiwa uthi ngengomso like it was busy the first day and then wahamba wabuya ngengomso. Xa buya ngengomso wazama uthetha into nje ku principal obese principal mzali
thatha transfer principal ndiyacela mama masokufunda umntana makazuzifunda umntana into bethe makazifunde then makathatha transfer isimple lolo hlobo. So the parent was forced uba hayi mandithathe transfer and not choice because umntana uthi andizozifunda ezi message. So and even the first land child nayo ibinikwe i-transfer nalo wesibini. The first one was given a transfer for ungafuni kophula ifoni yakhe. The second one was given a transfer for not wanting to read most because ebesezifundile most of ilandika zakhe akafuna uzigqibezela inboxes zakhe. Now wahamba ngolo hlobelo ngobukhali okanye ngokukhalipha komzali uhambile wayocela uncedo kwi-AFF. uhambile wayocela uncedo. She involved a lawyer u-advocate Masimini because uye waqoma ndizikwazi umntana mangafundi and remember it is August sesigqithile kwi-term ezethu sikuthe mntama 3. Now wayocela uncedo naku-advocate Masimini. Now sile ke ngoku on this particular Friday siyofuna ingcombolo ku-principal. In fact ifikelele njani uze kwi-EFF? uyile kwi-EFF. No akazange wadini. The parent is not from the ward. The parent is not from the ward. The program umuntu oyilandelayo kakuhle was a regional program. Kamba most people because bendazi bandiyilida bekuhlaleni bebecima fama ndimilida kule kanti ke kuba naphi na xa kufika ilida ngaphezulu kwakho uba ngumntana wena nangona uyilida kuleni indawo kuyo kodwa uthobela kuyo umamele kuyo uba kuzawuthwana kanye masithini nangoku. So we went there siyozama ke uthethisana no-principal. That principal buyisela abantwana class esikolweni because they are losing out on ixesha lesikolo and i-chance yofumana kwabesikolo ngoku kweli xesha lonyaka imbalwa kakhulu. So sizawukwandiselwa ngamaphara out there because we are being arrogant for into ingekho need bizofikelela kule ndawo anyway. Now wapona ufika kwethu phaya peacefully ndicela uyibeka ke le ndawo ka-peacefully because I've been hearing a lot of stories bana sifike sabetha abantwana sathini na but sifike phaa peacefully sangene ofisini. There was no principal, there was no deputy principal, there was no one in management to speak to us. We call Omisa by 2 SMT and then we asked bana, are you going to be able to take decisions now? Because upper we are here for the decisions that need to be reversed. Because as much as the city and but by saying 30 transfer uba uphula ifoni yakho kuqotha oko okanye athi funda inbox yakho okanye thatha transfer kuqotha oko. Now akwacaba kuzobakho kwamntu, so please call the principal biza noma ngu-chairperson we-SGB so that we address this matter sishiye indawo sihambe apha. Now there was a lot of arrogance the way uprincipal asiphendule ngayo la ndithi andizuzapho mna. Apparently ke graduation ulandika wakhe umfazi wakhe. So we said anyone or else give authority to anyone olapha ngoku so that sikwazi uthetha naye. Kwacaba izokwenzeka nenye yezinto ezi. We said no after an hour siphaya. We said no, okay, we don't mind waiting, we'll wait and ke ngosawulinda sonke. You understand? Teachers please siboleke nabantwana so that we can address them then kunekumila kunje. That's when ke ngoku we started ukucela abantwana baphume eziklasini so that we can address them equad bonke. It was a very joyous into ebantwaneni kakhulu kwa ubone i-EFF at the school. Ndiyafuna uyicacisana leyo because there's a lot of izinto ezithethwa ngabantu abahanga babekhona bakhona that abantwana bebencunguphela abantu betheni na. We cannot show the videos out there because so ikabantwana batargetwe that bingobantwana becula ne-EFF because children were happy. Uyokhupha abanye uklasses ze-back nantona bebezikhuphela ngokwabo abantwana babekweza abantwana kozayo phumani sine-quad yabona, and then we address them about why we are here. Emveni koko we set kwi-parking le yesikolo sahlala phaa abantwana basathi makhabajikeleze besikolweni bona will address them later ka sekufike no-principal. We waited and waited kodwa kwafika i-SGB yamani ngena ngongena i-SGB yamani ngena ngongena. They were not happy to see us there. I thought at some point bazasibiza ecaleni bathethe nathi and get to understand what happened exactly. One SGB member which is deputy chairperson we SGB just ubize abantwana wabazama addressa but wabe addressa wrong futhi because we tried to speak to him, we were addressing this thing wrong because he made the whole thing about me personally. That thing is not personalized. If the organization is there, then it's not personalized. Wayenza ngami because he went as far as mentioned umntana wakhe zange aphathe phone, and I said ndiyacela, this is not about me or my child. Don't mention my child in these things. It's not necessary, please.
Now uthe izazama ucaciselwa ke kusocaciselwa nangabanye aba-fighters wayese wayibamba lo fighter wayidibanisa nedonga. It was a bad thing. Wayidibanisa nedonga wayingquba wafaka engqiniba kwazana ezinye fighters, and it became, I'm sure there's a video that has been seen of people in that video. I think I appeared in Rwanda because it was not even necessary. Nguye wonke lo nto yesofia kulo position. Fine, sagqitha kapho sazama uxolisa salungisa nabantwana from there. And then kwabe sekufika namapolisa later on. So attender we explained why we are here. That is, we feel like amalungu labanana kwesi sikolo anyathelelwa phansi. And for this one, ku-invade privacy yalo mntana. And this child has been abused emotionally because besesisiyela ngumntana oyi-1 at the end, because the other child umama wakhe wathi no ndisifumene isikolo, then I'm fine. But bezimbini ezikhe besawuza ngazo kuqala, but uthe sesawuya wathi no sezindisifumene isikolo mna I'm fine kwela micala. So we went for one case yalo mntana uphele khalala because uthi athi ndiyoyika that umntana wami either way noma ndiyayiwina nale case akazuphathwa kakuhle kwesa sikolo, so rather ke ndimse kwenye indawo. But I went there with confidence that I doubt they will be that unprofessional as to treat abantwana ngendlela embi, whether they brought who there. By the fact that there was an advocate willing to help the child, it means nyani bophulile umthetho. In fact, bawubonisiwe in a meeting that we had yesterday when umntana ebuye reinstatwa elandikeni, because after we met with the principal eGobusana, because after that Friday we met again with the principal on Tuesday eGobusana, and we spoke about this. We explained everything to him that you did it wrong. You're not supposed to do A, B, C, D, and F. That's not how a DC goes. You did it wrong. Yonke nje process yakho. Now, awungumuntu ongasoza okanye ongafuna uvuma ke xa rongo. Also phuma kulo meeting seGobusana said no, in order for the child to be reinstated, in his own words, he said into yokureinstatwa komntana is neither here or not there. But umntana funeke qale kula DC wayemke kuyo, estorm out kuyo. And we said okay, the child can go back there. But on one agreement, the child is not going to read inbox yakhe. Now, what is fine, we agree on that. We went there again yesterday for the DC ebeyifunile, because we said ayizukwazi by next week, as they say that DC was by Tuesday, that no umntana seluze kakhulu. We need the DC this week so that umntana azokwazi ubuyela esikolweni ngoku, because ayikwazi kwenzeka this is long. Ulwazi is one of those schools ekufundwa for so many hours that if you lost one day, you lose kakhulu. So awukwazi ba otishas abakhuthalela imfundo nabayithanda njengabafundi bayotisha base-Ulwazi ba relax when there is a child out there who's supposed to be here, but because of their selfish reason that child is not here. Now sihambile ke sawufika pha, and fortunately there was a local advocate involved. He came personally, Advocate Masimini. We sat in that DC and insist Advocate Masimini, please qaleni DC. Because you said the child must come to us. So let's go to the let's go to a DC. As you said that we will start kulanda so let's do exactly that. But there is nothing to say because at Kubeleni they were wrong. The minutes of this DC everything was wrong. We try to get the policy that at least show us the policy. If there is certain policy that says pull phones abandwan, Kasbonis. If there is such policy, if ever was go pull phone then take a transfer, at least show us. So that scores you so that nabayabana be protected from this, because this is abuse wrong. I fanang binje. Ask if man. And apparently as Ulwazi the police ihlala kumhloni. Because in his own ways, to tell him the policy, we have Mr. Mkhwebe. So I guess Secretary Regine is still yet to write to Mr. Mkhwebe and get that policy, because we insist by unless we find a parent exactly. By is not going to give that thing to anybody. That's where it is. Police was. And we said okay, I should be now on that one, because we know that we know that. It's not like we don't know these things. Somehow, so we did exactly that. But in all, yesterday, agreement that umntana yena makayireinstatwe makabuyele esikolweni. According to them, they said umntana sebemkhuphile kwi-system. Now they will have to speak to Mr. Mkhwebe again so that ambuyisele back to the system umntana. You understand? Now simngeke ngokulonto leyo no Advocate Masimini ezabuyela ku Mr. Mkhwebe so that kugqityezelwe lo part reinstatwa komntana ngokuse Sikweni ke ngoku. But umntana today I believe ebe attendile, because that was big formal usuku lakhe lokuqala esikolweni. Guys, I'm listening to Wena, and I've been attending cases ezininzi malunga no principal ne-SGPs. The abuse ekhoyo
especially when SGP collude with the principal, it was too much for the parents. And the parents, it's not that they don't see the abuse. As in the parents, they are just there. Just to abuse as when yes, because after all, you leave your child with that person there. Yes. So if, let's say, for instance, if when you can just advise Abazali on cases as low when it comes to abuse, a parent enomntana sesikoleni, what angle enokwazi uthethisha ngayo to Ndicinga mafama kubalulekile that parents must bamamela abantwana bazo. When your child is telling the truth, mazi and ukwazi ummela okanye umxhasa. I understand maybe umuntu uthi ufilisha that anothethelela umntana nawuthethelela umntana ndiyamosha kanti mthethelela but ayithi umphose ezingcukwini umntana wakho lonto. Kuba xa umphose ezingcukwini uba mazimqwenge esithi mna khange ndiyenze into yazi uba ngomso usenolahlekelwa ngulaa mntana angazabe nako ukuthemba naphakade. Xa usiya ke kwindawo ezinebhuli ezifana nesasikolo kuthiwa iUlwazi, ndiyayazi uba nothi wonke umuntu uzawuba naso isibindi sokumelana nalaa meko iphaya, kodwa khawuthathe ifowuni yakho recordishe whilst having a meeting with the principal okanye whilst having that DC, ukwenzela uba ngomso xa usima usithi ndaphathwa kakubi apho okanye kwathethwa gwenxa nam ukwazi uba nobungqina, kuba ndiyamazi uprincipal wesikolo ungumntu okwazi uyiphika into besandoyithetha okanye esandoyenza. Ayijolisanga kuye yedwa ke loo nto leyo, nakwabanye mhlawumbi uprincipal kwezinye indawo okanye izikolo ezibekanti okanye i-SGB ebekanti zibaphatha kakubi abantu apho zikhoyo, nazo bekungumnqweno uba zingade zitshintshe i-SGB idlala indima yayo esikolweni, izazi uba ingotishala izokumela abazali khona ukuze nabantwana at least bakwazi ukuyazi uba banethemba xa ungenomama okanye ootata be-SGB esikolweni kuba kungena abazali babo. Not uba wonke umntu athethe against umntana at once, we are killing our children. Lindisebenzele ke mna nokelo cebo for so many years because I've been vocal about the abuse ese-Ulwazi. I've been vocal about a lot of things that are happening here there. Now kuthi bekusithi xa kuphikwa ke ndiphinde ocofa nje phone ndithi I had proof, this is what you said, you abused me, you said these things. So ndiyanicela abazali mabe vigilant ngabantwana babo, ukubalahlela nje phaya akuncedisi nganto kwaphela. Your love for the school? I've got great love for the school kakhulu, especially those hard-working teachers. The teachers of that school zibeka more effort umsebenzini wazo, zingena ekuseni ziphuma kutshona kwelanga, sometimes ziyalalisa okanye zilala esikolweni because they are trying to help our children. I've got a daughter oyaphusa iphuma ngebachelor eUlwazi. I'm very proud of that. Ndiyimana niphina ngeUlwazi because they did that beautiful job with all those children. And those teachers that work extra hours. Hence in city and funi siyenze ngathi uLwazi sisikole esibi, asisibange sasikole, sisikole esihle, sisikole esinolunga nje qha uba kungalungisekwa ezinto zimbalwa, kuphathwana kakuhle noko ubheka phambili, kuphathwe kakuhle umzali, kuphathwe kakuhle umntana, kuphathwe kakuhle utishala, because akukuthiwa umuntu kuthiwa makaphathwe kakubi apha, because nangomso uba kuthiwa ngutishara uphethwe kakubi ngabantwana besikolo will be there to protect that teacher, even if it's the principal ekuthiwa iphethwe kakubi ngabantwana besikolo will be there to protect that principal. Ngoku namhlanje ngathi kuthiwa sithetha against yena, but asithethe against yena as to destroy him. We speak against him so that alungise lo wrong, so that we can continue with all of us with our lives. Akukho mntana maka-deprive ilungelo lakhe lemfundo, no phina. Akukho mntana maka-abuse nobunyathela kwiphi indawo. Umntana kweli ilizwe esalilwelayo makanyathele onwabile enjoya nobukwiphi indawo. Moving on from Pavla case, we heard about the Ulwazi case bivuliwe against wena and you were charged for lo case. Abanye abantu bayi-misinterpreta laa nto ukucharjwa kwakho nalokunokubetha kwakho, and you explain oba le case ivulwe ngubani and ivulwe njani. A former member of the SGP, after we were there Friday, izile in fact ithethile nathi ngose-ofisini in that meeting yabo ne-SGP that ithini yona that umntana wayebethwe nguMr. Siko, which is me. I said we're not going to divert what we are here about because you feel like your child ubethiwe in any way. Akho mntana ubethiwe, we are sure about that. Now if you feel like wakho umntana ubethiwe khona open a case. Now this is just a diversion. We've done wrong, but we're trying to put the wrong on other people now, so that kuzodiverteka i-attention iye kwenye indawo ingazi kule nto siyimoshayo okanye siyenzayo apha esikolweni. That's why singasiyenziselese okanye sibeke attention. And yes, I was charged on a Saturday. Ndifonela ngamapolisa ndaya athi acela undibona, xa ndine chance I went there ufumana kwam chance. They charged me for a common assault
khange ndivalelwe because there was no need. It's a common assault. Went to court on Monday. Ndaphinda nagoduka nje qha and lisamisiwe kwangoku elo tyala for the 1st of September. But I am very much confident andinayo nesikhala nesazelo esincinci because I know for sure khange ndiphakamise isandla mntaneni. There was about 1,399 yabantwana abakhoyo except for this one ekuthiwa ubethiwe kakade ka-SGB. Now I doubt abantwana bonke khange babone kubethwa abanye abantwana balapha esikolweni. Ngebe ibonile loo nto leyo nabo ngelikhona ingxokozelo somewhere nakubo esikolweni ngebetoyitoya ngebesenza yonke into. So but yesterday when I was there bekuvuywa kumnandi abantwana bepava ungena kwethu esikolweni because kwangalamini babonwabile abantwana that ekugqibeleni ukhona umuntu okwazi ukubava because deep down abantwana bonwabanga. Why thina ke basibana abantwana ezindlini and we listen to our children, we can tell ba ekubhlungu phaya, and then children are scared every day. They are just in an environment for 5 years, an environment of being scared. Now guess what you'll get after that 5 years. But ke umzali ngami uzibonela, but all we are saying for now masincedisane singabazali. Let's not sijonge ngaku ecaleni kubinge ngomntana akho ngoku. Tomorrow it will be your child, then uzawuthini.